নমস্কার বন্ধুরা, গাছের একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে। ভিডিওটি শেষ হওয়া পর্যন্ত আপনারা সঙ্গে থাকবেন। এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো কিভাবে খুব সহজে ছোট টব থেকে বড় ড্রামে গাছগুলিকে স্থানান্তরিত করলাম। প্রথমে আমি মিয়াজাকি আম গাছটি ড্রামে বসাবো। আগেই আমি ড্রামে গোবর সার মিশ্রিত বেলের দোআঁশ মাটি ভরে রেখেছিলাম। এই ড্রামগুলি আমার একজন পরিচিত আমাকে দিয়েছেন। বাজারে এই ড্রাম 500 থেকে 900 টাকার বিনিময়ে পাওয়া যায়। আম গাছটি খুবই ছোট টবে ছিল, যে কারণে বেশি গ্রোথ হয়নি। এরপর থাই সবেদা গাছটি ড্রামে বসাবো। টব পরিবর্তন করার সময় লক্ষ্য রাখবেন গাছের গোড়ায় যেন কোনো আঘাত না লাগে। গাছটির আকার একটু পরিবর্তন করার চেষ্টা করলাম।
এরপর থাই জাম গাছটি ড্রামে বসাবো। এরপর আপেল ফুল গাছটি ড্রামে বসাবো। প্রথম 2 বছর অনেক ফুল ধরেছিল। এরপর থাই ভ্যারাইটি আতা গাছটি ড্রামে বসাবো।
কাঁঠাল বা ভিয়েতনামের 12 মাসে কাঁঠাল গাছটি ড্রামে বসাবো। গাছটি 1.5 বছর বয়স, এখনো ফল আসেনি। এরপর থাই ভ্যারাইটির একটি পেয়ারা গাছ ড্রামে বসাবো। সব শেষে থাই বাতাবি লেবু গাছটি ড্রামে বসালাম।
আমি খুবই সহজ পদ্ধতিতে গাছগুলিকে স্থানান্তরিত করেছি। আপনাদের যদি কোনো মূল্যবান মন্তব্য থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে গিয়ে করবেন।